عقيد هلا احمد صالح من مستشفى مصطفى كامل اسكندريه. حضرتك مسؤوله عن سيرفيس تريننج في مستشفى قوات مسلحه في اسكندريه. احنا كتمريض بنهتم او اهم حاجه بالبيشنت نفسه وبالريلاتيف وبالنيرسينج. يعني احنا كتمريض طبعا مش هتكلم على الدايابيتيك فود بروبلم عالي. اوكي. عقيد هلا احمد صالح من مستشفى مصطفى كامل الاسكندريه، دكتوراه في اداره المستشفيات ومسؤوله لسيرفيس تريننج في مستشفى قوات مسلحه. في الدايابيتس ميليتس احنا مش بنهتم اهم حاجه بالتمريض. اتعامل ازاي مع مريض دايابيتس، وخصوصا ان احنا كلنا كتمريض ما عندناش الخبره الاساسيه في مريض السكر، ما نعرفش ايه اسبابه، نعرف بس انه مريض سكر، لكن ايه سبب السكر، ايه الانسولين ازاي السكر، ايه الانسولين مسؤول عن ايه في مريض دايابيتس، احنا مش هنعرفش كتمريض. مريض سكر بديل الانسولين بتاعه ماشي على الجدول بتاعه، لكن ايه اهتم بايه بمريض السكر احنا ما كناش بنعرف. فابتدينا نعمل تريننج بروجرام لكل ستاف التمريض الموجود في المستشفى، يعني ايه سكر، وده كان جديد عليهم، ان يعني ايه سكر، يعني ايه انسولين، الانسولين موجود فين، بيتخزن فين، ده برضه كان جديد بالنسبه للستاف التمريض اللي هو الاندر جرادويت اللي هو الصغيرين. ابتدينا نهتم هم ازاي يتعاملوا مع مريض السكر، يفهموا ايه هي اهم الانفورميشن النيرس مسؤوله عنها تفهمها لمريض السكر. وابتدينا من دلوقتي بقى لنا شهر تقريبا ابتدينا نفتح قسم سكر جديد، بنستقبل المريض اللي هو لسه جاي له سكر جديد. ايه اهم المعلومات اللي انا اديها له؟ لقيت اهم حاجه كان فيه كتيب باسم الدكتور سويدي في جامعه القاهره، وده كان كتيب بالعربي، ده ترجمناه تاني بالانجلش وبالعربي للستاف وللستاف اللي مهتم انه يحضر بس بروجرام عن السكر. تمام. طبعا مش هتكلم على حاجات طبيه لانه طبعا حضراتكم يعني معقل الطب، فمش هتكلم كطبيب على حاجات طبيه. وحبيت برضه اختصر ان كل الدكاتره هنا قالوا كل المعلومات، انا حبيت اختصر الموضوع كله في فيديو، وده كان اهم حاجه بنعملها راوند للبيشنت النيو بيشنت، وبنعملها راوند للستاف نيرسز. صدقني انا مش هقول المحاضره لكن هعرض الفيديو على طول. استأذنك هو مش شغال. Watch diabetes videos at clearlyhealth.com. As a person with diabetes, it is important for you to care for your feet properly every day. If you have nerve damage, known as neuropathy, you may not feel pain if you injure your feet. Because of this, an infection can develop without warning. Decreased blood circulation slows healing. This can result in foot ulcers, which can eventually lead to amputation of the feet or legs. Prevent foot injuries by wearing shoes that fit well and have good support. Don't walk barefoot. Check your shoes before putting them on for small pebbles, worn areas, or rough spots. Avoid sandals, pointed toes, high heels, and plastic shoes. Always wear socks in your shoes. Socks are better if they do not have seams or mended areas. It is important to check your feet every evening for cuts, sores, red spots, swelling, or infected toenails. If you have any of these problems and they do not heal within 24 hours, it is important to contact your healthcare provider. If you have trouble seeing the bottom of your feet, try using a mirror. Before bathing or showering, test the water to make sure it is not too hot by using a thermometer or your elbow. If you use a thermometer, between 90 and 95 degrees Fahrenheit or between 32 and 35 degrees Celsius is safe. Water that is too hot can damage the skin. Do not soak your feet, as they can become dry and cracked,
causing infection. Be sure to dry your feet well, using a patting rather than a rubbing motion. Be careful to dry between your toes and use talcum powder or cornstarch to keep the skin between your toes dry. Apply lotion to the top and bottom of your feet to keep them soft. Do not apply lotion between the toes, as this can cause the area to become too moist. Thick or hardened skin on the toes and bottom of the feet, called corns or calluses, can appear from skin rubbing against bony areas of the foot. If you have corns or calluses, it is important to talk with your doctor about how to remove them. Do not use corn plasters, corn and callus removers, or blades, as these may lead to infections. Trim your toenails straight across once a week. Smooth sharp edges with an emery board or nail file. Contact your doctor if they become thick or yellowed, or begin to curve and grow into the skin. Avoid using heating pads, hot water bottles, or campfires to warm your feet, and carefully check your feet during cold temperatures for frostbite. Keeping your blood glucose levels in your target range through healthy eating and daily exercise can prevent or decrease nerve damage caused by diabetes. Daily foot care, comfortable shoes, and having your healthcare provider examine your feet at least once a year can help minimize serious long-term damage caused by diabetic neuropathy. For our full library of healthcare videos, go to clearlyhealth.com. شكرا لاستماعكم. احنا كنا بس بنهتم ان التمريض يعرف كل معلومه عشان يبلغها للمريض. اهم حاجه كان الهيلث اديوكيشن للنيرس وللدكاتره للمريض وللريلاتيف. دي كان اهم مسؤوليه احنا عملناها في اخر سيشن في مستوى كامل. عملنا قسم جديد للدايبيتك فود فقط. كان الاول كان مريض جراحه وكان موجود في قسم الجراحه، لكن ابتدينا نعمل قسم جديد للدايبيتك بروبلم بس.